fayakun ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta ya ahadu ya samadu ya faradu ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allah muna roƙonka wannan taro da za a yi na kaddamar da wannan taki da sauran kayan aikin gona ga manoman Zamfara, muna roƙon Allah ya yi wannan taro lafiya mu ƙare shi lafiya. Manoma da za a taimaka ma wannan kayan aikin gona, taki da sauransu, muna roƙon Allah ya tallafa muku, ya agaza muku, ya agaza mu Zamfara gaba ɗaya. Allah ya sa noman da za a yi noman da ba a taɓa yi ni a jihar Zamfara ba don albarkar Qur'ani. Inda adda matsalar tsaro ba a samu noma, muna roƙon Allah taimakon shi da gudunmawar shi ya sa a yi noma wuraren don albarkar Qur'ani. Mai girma gwamna da kake wannan aiki tun da ka hawa mulki kana ba da tallafin taki da kayan aikin gona ga manoma, muna roƙon Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya taimaka maka, Allah ya ƙarfafa maka wa'annan ayyuka da ka ɗauko na alheri kana ta yi shekara 3 da suka wuce. Allah ka ba ƙarfin gwiwa ka ci gaba da yin su don amfanin jama'a Zamfara kuma ya saka maka da alkhairi. Masu taimakonka don ci gaban jihar Zamfara Allah ya taimake su. Masu mazagon ƙasa wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya muna maganin su. Matsalar tsaro da aka tuhama ita kullum da ita kake kwana kake tashi, Allah ya taimaka maka sa a cikin mulkin ka a samu zaman lafiya Zamfara da arewa da Najeriya gaba ɗaya don albarkacin Qur'ani. Muna roƙon Allah ya sa kowa ya koma gida da wurin ayyukan su lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you very much. For today's occasion is special. The kind of machineries I have seen here are so unique. I can see pellet machines and so many other things, not only farming but rearing of animals. This time around, with this, Your Excellency, permit me to invite the Honorable Commissioner for Agriculture, Honorable Ya'u Haruna Gamji, to deliver a welcome address. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Your Excellency, Executive Governor of Zamfara State, Your Excellency, Deputy Governor, Right Honorable Speaker, Secretary to the State Government, Chief of Staff, Head of Service, our Grand Cadi, our Royal Highness, Honorable Commissioner and Special Advisors, our Elders Forum Chairman Alai Salo Mebuhu, Local Government Executive Chairman, Security Personnel, Medias, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, permit me to stand here before and welcoming every one of us to this very historic event. It is an honor and privilege to witness this yet another gathering of this caliber of personality to showcase our farmers' commitment to ensure food security and the commitment toward the sustainability, economic growth, and the self-sufficiency. The slogan of our state, farming is our pride, is not just a slogan, but it's a symbolic and historical heritage that portrays and unique identity our positions as one of the leading food producers in the country. Materials support our ever-increasing agrarian population. We are therefore have to strive hard to make sure that our great farmers have been secured the need support to defeat that nation at any time. As a part of the support in the development of agricultural sector, our rescue governor recently sponsored a trip to the Republic of Turkey, where the delegation of the state signed a memorandum of understanding which is qualifying our dear state for a grant of $100 million in this state. Agricultural sector will be hopefully be remodeling to more robust and globally competitive. Today, the governor will plug up the 2026 wet season farming, which is a hallmark of his usual encouragement and their support extending frequently to our farmers to enhance their access to improve food such as quality fertilizer, agrochemical, and their other input like insecticide and herbicide. At the same time, His Excellency will chair and distribution of
100 pieces of the crushers, and 100 pieces of grass choppers, 100 pieces of the pit millers, as well as 20 pieces of motorcycle to the livestock extension workers across the local government of Zamfara State. I will note in his status to commend His Excellency Dr. Lawal for his well-articulated strategy in building trust and confidence in the mind of our dear farmers by making input supply and delivering to the floor freely to the target group with a little number of hectares at the all. This has indeed improved productivity and the income of our smallholder farmers and has also added weight to our solid foundation of the building a food secure state. On behalf of His Excellency, my agricultural rescue governor and the Ministry of Agriculture, I would like to welcome you once again to this official flagging up of the 2026 wet season farming. We are going to witness the direct distribution of 120 trucks of fertilizer, which is 72,000 bags of NPK 2010-10, and the 200,000 liters of agrochemical insecticide and herbicide. Each farmer is intended to do 1 bag of fertilizer, and each political ward intending to 340 bags. Gusau local government have double allocation because of the population and the higher concentration in the state. Finally, I want to enjoin our farmers who are target beneficiaries to usually utilize this input in the spot in the most appropriate way to boost food production, and also want to call all the different committees members to all levels to ensure transparency and accountability during the entire exercise. Thank you very much. May God bless His Excellency, the Rescue Commander. God bless Zamfara State and Nigeria at large. Assalamu alaikum. Thank you very much. As we have heard from the speech of the Honorable Commissioner, today's occasion is unique. Before I arrived at this particular spot, I wanted to see what have been put here, at least to be familiar with the names of the machines that I have seen. But I don't know their names. I have been seeing them on YouTube. One of the machines is said to be pellet, and it is used to produce chicken feed. And I move on, and I have found that there is another machine that is to grind maize and other grains. Next to it is a kind of machine that I have not seen, and I asked of its function. They say that it is used to crush corn stalks to provide feed for our cows and other ruminant animals. So today's occasion is not like that of last year or that of a year before or that of the first year. His Excellency deserves commendation from all and sundry, not only in Zamfara, but wherever you are watching us. Please put your hands together to His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, Road Master, Food Master, and a quintessential gentleman and a developmental Democrat. Now, having said this, I have plenty of time to give to the entertainers. So they should please hold on. We take 2 or 3 of them, and we give each of them 3 minutes. Please stick to the time. And know that we are live on television stations across the world. We should project ourselves the way we are. Gentle people of Zamfara State under a gentle governor, Dauda Lawal. With this, I will invite first Zamfara cultural troops. After Zamfara cultural troops, another entertainer with a new song on agriculture, Sanusi, is there. Akwai wani matashi na nan, shi ma ya zo nan, ya suna yaron nan mai waka nan guda, Jalingo. Jalingo, I am taking my permission to give you a chance to spend 2 minutes at least. The pressure I have seen in your face will go down and you will stop fighting me from now. At this point, may I invite Zamfara cultural troops, and note that you have 3 minutes, please.
Allah bani alam na shara ga noma zamfara gadonmu ne, zamfara nan muka noman haci mu sa masarar mu sa ku da ku, zamfara nan muka noman gyaɗa, tura wanda ka san auduga su dawo zamfara su yi kamfani. Noma banda Vamos alamuna shara. Tawaye, wato kai ko da ɗaya ga harkar noma ba ka wasa. Ina, wasa bai ganni ba, ban wasa. Wato takin gargajiya ne. Ka san ba mu bar baya ba mu har yanzu mu bar daure ba. Kaka da kakanni, ka san ba mu bari ta bashe mu. Ko ba gaskiya ba, in ka tsaya ka diba yanzu da ka ta yi ka kai takin ka gona, alhamdulillah. To amma tawaye baka san ƙoƙarin da mai daraja gwamna ya yi ba na takin zamani. Ka ta baje kolewa ka ga da taki dila wanda ba a taɓa yi ba. Kuma duk tallakan manomin da ka sani bana sai ya samu takin nan. Ina malam gwargwado, tabbas na sani mai daraja gwamna yana yin abu don al'umma. Ko ba gaskiya ba, amma kada ka mance su ƙaho da kuma shi naka jebari ba su bari al'amuran abubuwan nan su kai ga al'umma. To. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kai gawara nan. Ina aka hito tsegumi ina za a tsegumi. Ba tsegumi ba. To kuma naman wa aka ci naji ana cewa ya bari da kargaje. Ya bari da kargaje ka san duk abin da gwamnati kai in dai zai kai gare su to ba su bari ya kai ga al'umma. Gaskiya. To na gano inda kai. To albishiranka ba irin wanda gwamnati aka yi ma haka nan ba. Gwamnati ce ta masu hankali da ilimi da aza komi a kan sikeli yadda al'umma za su ci gaba. Albishiranka mai girma gwamna Dauda ya oda taki yana can an zube wanda tarihin jihar Zamfara ba a taɓa dala na bugun dala irin wadda mai girma gwamna Dauda ya kawo bana za a ba talakawa. Ka san abin da ya burge ni banda taki akwai iraruwa akwai maganin kashe kwari kana jina to kankat inda ya burge ni sai ya kawo wasu injimoma waɗanda za a ba ƙungiyoyi na makiyaya ka san waɗannan injimoman su yanke haki su niƙe haki sannan kuma ga abincin kaji wanda za a baya a raba ma al'umma ka san ko dan mi don ɗai a ci gaba noman jihar Zamfara ya ɗaukaka a ce in an ka ce duniya an ka ce China ba su an na ɗaya ga noma ba na biyu sai a ce Zamfara kuma insha Allah in dai Dauda a gwamna sai ka isko China sun zo sarin shinkawa jihar Zamfara da ikon Allah haka take to haka ce wai abin ga saboda Allah Shin mu ire-iren mu da allungu ya za a yi waɗannan kayayyaki su kai gare mu? Wai kaya, ai shi yadda an kai tsarin bana ya saba da ko wani lokaci. Kaga bana banda ita hukumar gona shugabanninta akwai ciyamoma na ƙananan hukumomi. To kowace ƙaramar hukuma ciyaman shi a ciyaman. Darakta daga ma'aikatar gona shi a sakatare. In an ka je ga what ka gane ko kansulola su a ciyamoma. In an ka zo ga sakatarora su kuma malaman gona su an ka sakatarora ka faɗa min yadda ba a samu. Ka gama lissahin dan na iya. Ai ba taba sanin makiyina kake ba wallahi sai yau. Da nan mami. Ai walƙiya an yada na gano makiyina. Kare da Allah daɗe ma ido ka gani. Walle a ta ai mina hiccin gaba. Ina ta waye duk maganar da yake ka faɗa mai kashe nunan dan wallahi ya zuciya ga. Sai mina hicci. Malam, ani ba taɓa sanin Yakubu Minahiki ba ne sai bana. Kowa san shekarar da ta wuce, duk mai daraja gwamna zai rabon taki. Ana sa ni cikin kwamiti. Ko, amma su kai yi kuburci ka shige kai hice aka hidda ni cikin kwamiti. To an sa ka kai arziki yau. To yanzu ina kake? Ba takin da an kai waccan shekarun ba. Minahikin Allah ai almunda da kai.
da aka baka takin jama'a kowa ya san abin da na faru gare ka me ya faru niya ani ko bari yau ai yau mutumula sara'iru ce yau ai yau malam sani sai na kure shi ani da aka sani kwamiti in babu alaci ne babu Allah abun ga ko sai dai a gode mai to kowa ya sani bare nan da an ka bani rabon takin nan gaban kowa talaka suna gani ni ɗauki takin nan na kai shi sito na aje ƙarfe kada daidai na aje takin nan na dare tara da rabi hadari ya taso kowa sani ko ranar na har guguwa aka yi cikin hadarin nan ana jatau taso hadari ya taso ni ko ina nan na tsara sito sai ni ga guguwa ta hita kwano na hita ka sito ni ce guguwa ai ka san kowa san guguwa abinda muka dibo mutanen boye ne wallahi ni ce da takin talaka shi bace garan da to shi rasa rayuwa ta ni umumuwa cikin takin nan na hada cikin guguwa ka ga da taki ka hita ta kwano ka gane ko malam gwargwado cikin guguwan nan ne umumuwa na hada ne rubuta cikin da buhu 10 wani da talaka shi samu kuma ina iba inda bai san gidan ina Yakubu shin wai abin ga haka yake anya to tawaye wagga magana da Yakubu makaho da lauje ta su ce mu basu mu tai inda aka rabon takin gana mai daraja gwamnati mu amshi namu a'a ina kake malam ai shi yasa wannan shekarar mai girma ko ne yace ya basu da Allah kai yanzu ne ka san dai aji kunya ko wallahi aji kunya wallahi aji kunya kai wa annan Allahu akbar kai wayo la ilaha illallah kai ina zuwa ka bar kiran maza sai daji nan sarkin noma ne Yakubu Makahu zan baka wani labari lokacin da mai girma gwamna gasar duk jihar Zamfara ba sarkin noma irin Dr. Dauda Lawal to akwai wata shekara da niya da shi da malam Mani mataimakin gwamna da sakataren gwamnati da chief of staff ba sai ga ya tashi ba to muna godiya wannan drama ta kare haka a taso haka nan dan kwairo ne kun ka tsaya yi ku kawo drama ta kare kuma na ba ku hutun sati 3 mawaki na gaba Sanusi Gadanga daga shi sai mai jalingo ka ce sabon waka ce ta noma tambarawa mun gode ga take aje a inganta noma wanda dauda an muri ya ga ya hukunta walan Allah kawo tsaro jihar mu sai in ya samu samar da noma muna ta roƙon Allah gwamnan muna ta inganta noma samu gama da mu gode ga take aje a inganta noma gwamna ya ce a ba manoma taki ko ba ra'ayin lalata nima a ba sarakuna taki kuma bayan talaka yau hada kurma a baiwa malamai taki don ranar rabo a sama ta gyara babban malami waliyan Allah gwamna mu daura kazan kare lafiyayyen gwamnan mu malamin addini ya zarta yan adawa ga gwani ku da domar rayan kuna da damu gai ku da domar da adda nono da zafi zaki adawa mai gidan mu da lawan mun zabo ka ba mu komai da kura kuma noma ku gode Allah ba ku da jigon da aka ban malami na ya maku komai gada mana gara ni baran da za ku zagi mu bana a baka taki a baka injin hadda iri za a ba manoman gari na samu irin ruwa na zamani wanda adda sauki ga noma abin da aka yi zauna kai ba wani jigo mai
samu wanda yanda kai mun samu gwanin mu mai samu mai ta samu gara mai sai mu bari komi muka sai gwamna ya yi ba wani jagora wanda ya yadin yanda ya yi karan sai ga mana kai ta yaki yanda rabo babu wanda zai cin rabona kwalejin noma da abba kura tuntuni babanmu an kasa mata gyara muhimman ayyukan da gamna ya yi damdan gamji ba kura in gyara gomai na baka take a baka injin duk kyauta gamna ya yi umarnin a baya na baka irin zamani na turawa kuma ga magani a inganta noma mana rafin kwamishina yawo kana yi da mu walin bakura matashin dattijo dan siyasa kai dai gayya na gamji walin bakura yana da datta kuga amana don haka na an ka bashi walin bakura walin bakura ya saraki zaki na gamna angon huriya yana nan da ke da yawo amma in gamna ya wuce zane ta sai yau duk sai da gashi ban taki sai ya jawo kunnuwan gammu sai sai ba ni da hette da ba ni nawa don haka nan babu ran da kan fasa sai kai ka ce magamna ya ba mu gona ko ba waka mu rinka noman abinci muna godiya sarkin waka na gode da ka takaita lokacinka mai jalingo ko Ibrahim kwamishina na agric ya ce wannan gananga kwamishina na agric ya ce ka ga wani Ibrahim bin magaji ka karbi 500,000 Jalingo. Shekara uku mun ga alkhairin da ka kawo. Babu mai korafi a zamfara gamci don ka sallama kowa. Kai aliji ka buga mini sautin goma da mai aiki da kwakwalwa. Shekara uku cin fasa mulki Dauda ya sallama kowa. Wanda duk ba sha ba bai barin Dauda ya bu kowa. Shekara uku cin fasa mulki Dauda ya sallama kowa. Mai filin jirgin sama Dauda ba mana jagoran talakawa. Shekara uku cin fasa mulki Dauda ya sallama kowa. Gamji dauri ya sadauki wanda bai aikin gauga. Shekara uku cin fasa mulki Dauda ya sallama kowa. Mai ilimi mai tsoron Allah gwamna Dauda lawan dan baiwa. Shekara uku cin fasa mulki Dauda ya sallama kowa. Kana kan daidai, Dauda kana kan daidai. Zan farko ya lamunce an goya maka baya an jika. Kana kan daidai, Dauda kana kan daidai. Kulle ya ta mai da kudin omo mulkin ka da daɗi mun gode. Ka gaba tarihi ya jihar nan Dauda ka muna rana. Mun gode. Filin jirgin sama Dauda, gamta sannu mana. Masu kiyayyar nan wani Dauda ka hana musu kwana. Baka sulhu da bandin Dauda ka yi shirin ka sharana. Na iya mulki gona Dauda taki mai gina gona. Ni kuma na iya waka ba hana ni ba wa gani da. Ni ɗaya ka harkata mai jalin ba ina shadina. Allah ke daga kowa ƙato bai hana in ji rabona. Ba a dara mu ga wakar goma na ba a dara mu ga suna. Shishigi ɗai za a dara ni kun san wani da shi ku a shaida. Na gode. Na gode. Kwalliya ta mai da kudin omo mulkin ka da daɗi mun gode. Ga kirkeci mai wawa kora. Dauda sanni da yake. Kaya wanke gidan mun mora. Dauda sanni da yake. Ka zama gatan tsoffi har yara. Dauda sanni da yake. Kowa na jihar nan kai ne mun lura. Dauda sanni da yake. Kuma girgije kake Dauda kayi ruwa ka wanke Dauda. Shekara uku mulki na ka kaya dandar shidda. Bangare na tsaro ka dake al'umma ne shaida. Kamu na filin jirgi zan mara ka goge muna hadda. Asibitoci kayan nan taga kayan da saboda. Aiwa mai ima yanzu kan wawa. Mun gode kwarai da gaske. Kai a ta jihar
gode. To, ina gan to Special Advisors Forum sun baka Mujalingo. Special Advisors Forum sun baka 500,000. Cultural Troops su ma 500,000. Sannan Honorable Commissioner kai Jalingo ya baka 200,000. Da Allah idan ina haɗin kuɗi ku rika rubuta da biro ku daina kira na ta waya bani bin an so muku kuɗi amma ina haɗi ku rubuta ku bi. Na gode. Malam Suleiman ina da time in ƙara mutum guda. Minti 2. Akwai time. To a yi haƙuri da Allah jama'a siyasa muke yi. Entertainment din is part of politics. And don't forget, His Excellency has a master's degree in political science. Uba ganin yana yin shiru, wallahi duk ya san wannan abin da muke yi. Sannan muna communicating, daga nan muna communicating. In babu time zan gane, don haka da Allah a daina bani pressure from around. To duk wanda ya yi waka nan 20,000 daga APC chairman Zurmi Zokal Gamman Honorable Dan Mai Gadi. Faɗi da bakin sauri. Ni Honorable Hamisu Ifaru Nasarawa na ba Sanusi Gadan ga sarkin waka mai daraja gwamna albarkacin mai daraja gwamna mashin sabo fil. To madalla. Da Allah wani wanda ya shirya cikin mawakan nan ya zo. It's open now. Iyakar time ɗin da nake kenan kun ga I leave it open ban ma gan ku ba. Hankuri ya kamata ka ba zuciyarka ka yi zaman ka bari a samu wani time. Ya ne wai duk waƙar da ka samu ka sa ta mawaƙin ya rugo ya cabe kaji duk waƙar da ka gani kawai bugata ka kallo tun da kai Allah ya ba mulkin mu zafara ba mai irin ka daudala wal gwamna mai kwazo Dakta Buhari Hassan tafi da ya ce mana mun kai ba ma dawo mulkin ka yana ga musarwa dawo mulkin ka yana ga musarwa Dakta Buhari Hassan tafi da ya ce mana mun kai ba ma muka kallo tunda kai Allah ya ba mulkin mu safara babu irin ka dauda da wani gwamna mai kwazo ta Buhari Hassan tafi da ya ce mana mun kai ba ma dawo mulkin ka yana gamsarwa kai muka kallo tunda kai Allah ya ba mulkin mu safara babu irin ka dauda da wani gwamna mai kwazo Dakta Buhari Hassan tafi da ya ce mana mun kai ba ma dawo mulkin ka yana gamsarwa kai muka kallo tunda kai Allah ya ba mulkin mu safara babu irin ka dauda da wani gwamna mai kwazo Dakta Buhari Hassan tafi da ya ce mana mun kai ba ma dawo mulkin ka yana gamsarwa akwai hadari jama'a da Allah a tsaye da waka ga haka na ci gaba da program mun gode sosai mun ataba masa da Allah ataba masa yawa distinguished ladies and gentlemen, don't forget we are here on a very special occasion where His Excellency is distributing, let me say,
a world of farm input and fertilizer. Kamin mai girma gwamna ya zo ya gabatar da jawabinsa, zan gayyaci mai girma mataimakin gwamna Mani Malam Mummuni Masamar Mudi Matawallan Bukuyum domin ya share mana fage da jawabi na 'yan mintota daga nan da kan shi ma zai gabatar da mai girma gwamna. A taɓa ma mai girma deputy governor. Kafin jawabin mai girma mataimakin gwamna, ya excellency akwai sakonni da zan faɗa a gurguje kamar haka. Sakatarorin local government su 14 sun ba duk wanda ya yi waka a nan naira 100,000. Sannan ƙungiyar za su karɓi wannan kuɗi ga sakataren birnin magaji local government. Sai councilors na forum, councilors forum, su kuma sun ba da 1 million naira. Za a karɓa ta hannun wa? To muna godiya, your excellency muna godiya. Alƙawalan da ake yi nan ina bincika suna cikawa. Ba lokacin da za a yi alƙawali ba ne ba a cika ba. Don sun san in magana ta kai wurinka abubuwa za su canza. Muna godiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم MC ya ce zan yi jawabi ba jawabi zan yi ba tunatarwa zan yi ga 'yan uwana na karkara da na gari manoma wato waɗanda suka yi mana alƙawali suka zaɓe mu bisa ga dalilansu. Mai girma gwamnan jihar Zamfara da duk wanda a cikin ruhun nan jama'a assalamu alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ina tunatar da 'yan uwana na karkara da na gari, 'yan siyasa da masu jihar kuri'a cewa irin wannan dama ce ake nema tuntun aka rasa. Dama wadda shugaba zai zauna ya ga menene ya yi kusantar bawan Allah. Mai zaɓe ya yi mashi domin ya ba shi gudunmawa ga nashi ci gaba. Wannan gwamnati ta Dr. Dauda Lawal, MC ya ce ya karanci political science har ya yi masters. Bayan ya yi masters ya je ya yi doctorate, duk ya yi bokon da ya yi yanzu kuma ya dawo ga siyasa yana kallon mukar. Ashe daki-daki zai dawo ga karatun da ya yi na kan siyasa kuma ya kamata a wa siyasa. ‘Yan uwana mutanen jihar Zamfara musamman na karkara da na gari wato wannan dama ce wanda ba taɓa samu ba tun ana jihar Sokoto. Babu gwamnatin da ta ba da taki bashi kyauta. Babu gwamnatin da ta yi ba da taki kyauta, sai dai kwaskwarima ko a rage kuɗi, ko a dace kuɗi, ko a ce ga damar da aka baka. Amma dai a ɗauki taki a baka kyauta sai gwamnatin Dauda Lawal. Malam wurin addu'a ta yi alƙalin alƙalai ya ce muna godiya akan ba da taki kowace shekara da kayan noma. To malam ba baiwa ba kawai waɗanda gwamnatocin suka bauce sun baya akan kuɗi ne ko a raba biyu ko a rage. Yau wannan takin da muke gani shi ana guda so 6 da mai girma Dauda ya bayar. 3 na rani 3 na damuna kuma kowane kyauta. Gwamna Allah ya saka ma da alheri. Kuma duk kayan da aka gudana wurin ga kowanne kyauta ake ba kowanne manomi. Wannan ya nuna cewa kyautar kuɗi ko motoci ko wani abu wanda aka yi mai kama da kyauta ba abin da ke kai ma mutumin daji ko mutumin karkara wanda ya kai taki. Domin kashi 90 cikin 100 ko 95 cikin 100 na jihar Zamfara duk manoma muke. Mai girma gwamna muna godiya Allah saka ma da alheri. Zan koma kuma ga 'yan kwamiti.
'yan kwamitin wannan taki mai girma gwamna bai ce amshi ko kwabo ga kowa ba, ba a sai da taki, ba a amsa wani abu kamin a ba da taki, don hakan ga duk wanda Allah ya sa aka cika mu form to a ba taki. Kuma taki kamar wanda ya saba cewa babu bambanci ko mutum ya yi siyasa ta yi ko bai yi ba. To bale ma zan hore siyasa guda ce, siyasa guda ce, kowa wanda ka samu ka cika fam shi ma wance ya cika fam wanda Allah ya ba amsa take shi da ikon Allah. Idan muka kama ɗan kwamiti ya yi wanda ya ga dama da takin nan to ya kuka da kansa ba za mu riga mai ba wallahi bai yiwuwa wato rijiya ta ba da ruwa guga ta hana ake cewa ko? To ba za mu yadda ba za mu ɗauki wannan ba. Daga nan da wannan muke cewa mai girma gwamna alƙawullan da kake cika mutanenmu kake cika mu jihar Zamfara wanda mun kayo Allah shi saka ma da alheri da ƙoƙarin sai ka cika shi har da ma wanda baka yi ba kana yi Allah ya saka ma da alheri. Ina amfani da wannan dama kamar da MC ya bani aiki don kamar ka bani aiki ne ko? Kamar da MC ya bani aiki ni zan kira mai girma gwamna. To ni ma bari in ara cikin aikin MC zai yi wani da wannan dama in kira limammai na adalci Dauda Lawal. Kanin kowa ne an yi taro na limammai malam liman dan alhaji ya bashi kuma liman wani watan babban liman kenan. Kuma ina amfani da dama in ce mai girma gwamna, mu 'yan siyasa, mu masu mukamai muna alfahari da kai, muna kuri da kai don ayyukan da haka na alheri. Gunagunan da mun ka fara na shekarar farko wala da sun wuce. Mun yi ɗan gunaguni haka aka abun ashe mai girma kyale bai za a zo ga gabar da duk sai ya ba mamaki. Gunaguni ya ƙare aikin alheri aka yi shi za a ci gaba Allah ya saka da alheri kuma wannan gwamnati Allah maimaita ta albarka ta ƙaru a jihar Zamfara. Abun da muke magana na ƙarshe tsaro ɗaya ya rage an fara cin ƙarhi ne duk wanda ke bebe da tsaro cikin wannan sati ya san Allah ya ba gwamnatin Zamfara sa'a. Ana nan ana yi da ikon Allah sai Dauda ya kai ƙarshen rashin zaman lafiya a jihar Zamfara. Kuma muna addu'a duk wanda ke da hannu ciki da ya tabbatar da a ce a gyara ba, ko ya san za a yi bai faɗi ba, ko wani lungu yake, ko wani ƙauye yake Allah shi isan mana garai. Allah ya tona mai asiri. Allah sa kai ƙarshen wannan tsaro mun gode kwarai. At this point, distinguished ladies and gentlemen, we are preparing to listen to His Excellency as they take time to arrange the podium and make things work better. In the highlight of His Excellency's Deputy Governor's address, the key takeaways there is that His Excellency has been doing this for the 6th times of his administration. Both dry and wet season farming inputs have been given on good time when they are needed. Distinguished ladies and gentlemen, it is now time to listen to His Excellency for his address. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. His Excellency the Deputy Governor Malam Mani Malam Mumuni, the Secretary to the State Government, Chief of Staff, Head of Service, members of the State House of Assembly,
our party chairman, the Grand Cadi, honorable commissioners and advisors, chairmen of our respective local government areas, our royal fathers that are here with us, all invited guests, security officers, Shugaba Alhaji Saluhu Mebuhugumi, and all our elders that are here with us, our invited guests, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great pleasure welcoming you all to this important occasion of the official flag-up of 2026 wet season fertilizer and farm input distribution exercise. Today's event represents another significant milestone in our commitment to revitalizing agriculture, strengthening food security, creating sustainable livelihood, supporting our farmers, and repositioning Zamfara State as a major contributor of Nigeria's agricultural economy. It is important to know that Zamfara State is blessed with a vast land, mostly fertile, and a hard-working people, whose history, culture, and economy are deeply connected to agriculture for generations. Farming remains the primary source of livelihood for the majority of our people and one of our greatest opportunities for inclusive economic growth and sustainable development if we are to stay farewell to poverty and other forms of anti-social activities manifesting in banditry as well as criminality. Historically, Zamfara State has occupied a strategic position as one of the agricultural strongholds of Nigeria. Even before the emergence of many other economic opportunities, our communities were known for extensive agricultural production, livestock development, and vibrant trade that supported livelihoods and contributed significantly to food supply across the region and country at large. Agriculture, therefore, is not just an economic activity. It is part of our identity, heritage, resilience, and foundation from which generations have built prosperity and will continue to do so in even greater proportion. Our vision as administration is to restore and expand this proud legacy by moving Zamfara beyond traditional subsistence farming towards a more productive, technology-driven, and commercially viable agricultural economy. Through improved inputs, mechanization, irrigation development, extension services, climate-smart practices, and stronger market linkages, we are determined to unlock the full potentials of our farmers and reposition Zamfara as a leading center for agricultural production and value creation in Nigeria, inshallah. It is for this reason that, from the inception of this administration, we deliberately place agriculture at the center of our development priorities. We recognize that meaningful investment in agriculture is an investment in poverty reduction, job creation, rural prosperity, food security, and overall well-being of the good people of Zamfara State. Distinguished ladies and gentlemen, despite the security challenges affecting our state and other parts of the country over the years, we have remained focused and we are determined. We are encouraged by the gradual improvement in security situation across the many communities, which has enabled our resilient farmers to return to their farmland with renewed confidence and hope. As peace continues to return, more communities are reopening, more farmlands are under cultivation, and more families are rebuilding their livelihoods. Our responsibility as government is to sustain this progress by providing the necessary support, infrastructure, and enabling environment required for our farmers to succeed.
Our commitment is demonstrated not only by words, but through deliberate action. We have strengthened collaboration with federal government development partners and international organizations while consistently fulfilling our obligations, including payment of counterpart funds to ensure full benefit from critical interventions. Through programs such as FADAMA 3, the NG Cares, SPIN, ZACADEP, SAPZ, IFAD, supported initiative, and other strategic partnership, thousands of our farmers have benefited from improved seeds, fertilizers, agrochemicals, irrigation facilities, farming equipment, and modern agricultural knowledge. These interventions are already improving productivity, expanding cultivation, increasing household incomes, and laying a strong foundation for a modern, competitive, and climate-resilient agricultural sector. We're also promoting mechanization, private sector investment, and innovation to make agriculture more productive, profitable, as well as attractive, especially to our young people. This is manifested in several areas, notably Zamfara State Agricultural Hub in Kwatarkwachi, Bungudu Local Government Area. Distinguished guests, it is therefore my pleasure to announce under the 2026 Wet Season Agricultural Support Program, the Zamfara State Government will distribute the following: 72,000 bags of fertilizers, 200,000 liters of herbicides, 100 crop residual crushers, 100 grass choppers, 100 milling machines, improved pasture seeds, 20 motorcycles, and 20 mobile phones for agricultural extension agent. These interventions are carefully designed to strengthen both crops and livestock production, enhance agricultural extension services, improve productivity, and ensure our farmers have access to modern techniques and professional support. The distribution will cover 147 political wards across the 14 local government area of the state. Each ward will receive 340 bags of fertilizer, while each local government area will receive 8,000 liters of herbicides. Considering its population and strategic importance as the state capital, Gusau local government area will receive an enhanced allocation. My dear people of Zamfara State, the success of this program will not be measured by quantity of input distributed alone, but by our ability to ensure that they reach genuine farmers across our communities. Accordingly, government has established a transparent distribution framework. A state distribution committee under the leadership of Honorable Commissioner for Agriculture will supervise over the entire process. Similarly, local government committees chaired by their respective council chairmen and ward committees led by elected councillors will ensure effective grassroots coordination, monitoring, and realization of fair and just distribution. I wish to remind all committee members that this assignment is a sacred public trust. You must carry out this responsibility with the highest level of honesty, fairness, transparency, and accountability. We intend to closely monitor the activities of the committees to ensure full compliance. Let me make it clear, there will be zero tolerance for diversion, favoritism, hoarding, illegal sale, or any action capable of denying genuine farmers access to these interventions. These resources belong to the people,
and must serve the purpose for which they were provided. I also direct our security agencies to work closely with all distribution committees to ensure peaceful, transparent, and orderly exercise across the state. To our hardworking farmers, I commend your courage, patience, and resilience. Despite the difficulties experienced over the years, you have remained steadfast in sustaining our communities and feeding our people. Your determination continues to inspire us. I urge you to make proper use of this input, embrace improved farming methods, and continue to contribute to the growth and prosperity of our dear state. Let me assure you that this administration will continue to stand with our farmers through policies and programs that restore livelihood, strengthen rural communities, and make agriculture the true engine of economic transformation. I sincerely appreciate our development partners, traditional institutions, security agencies, farmers associations, extension workers, community leaders, and all stakeholders supporting our agricultural transformation agenda. Together, we are rebuilding confidence, restoring productivity, strengthening food security, creating economic opportunities, and laying the foundation for a more peaceful, prosperous, and self-reliant Zamfara state. Finally, I'm advising all the beneficiaries of the benevolence to take advantage and use the support wisely to improve life activity. Do not sell what you are getting to anybody. It is for your own personal use as well as development. I'm directing the security agencies, especially the Commissioner of Police and Director of State Services, to apprehend and arrest any individual who is found to be selling any of these items. Luckily, these items are all branded. Therefore, I don't want to see these items in the market. If we find you in any way, you will face the law. These items are free. It is now my honor and privilege to officially flag up the 2026 wheat season fertilizer and farm input distribution exercise. May Almighty Allah bless this farming season with sufficient and timely rainfall, protect our farmers, grant us a bumper harvest, and continue to bless them for the state and the Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma jihar Zamfara, assalamu alaikum. Kamar yadda na yi bayani a cikin Turanci, kuma mataimakin gwamna ya ƙara yin jawabi da Hausa wanda na tabbatar kowa ya saurara kuma kowa ya ji abin da aka faɗa. Wannan abubuwa muna yi don ku ne kuma naku ne kuma kuɗinku ne. Wannan taki da aka baku kyauta ce aka baku, babu ko kobo da duk wasu kaya da ke wannan wuri da za a raba. Kuma mun riga mun sa kwamiti tun daga kwamishina na harkar noma da chairman ɗinmu na local government da duk wani security tun daga DSS, police, civil defense da makamantansu da kuma sarakunanmu da ke wannan wuri su tabbatar da cewa wa'annan kayayyaki an kai su inda ya kamata. Muna da ward 147 wanda ko ina za a kai wa'annan kayayyaki kuma za a raba ma talakawa ne bayan Allah dan amfanin su. In kun yi wannan abu, Allah zai gode maku kuma Allah zai sa albarka a cikin wannan abu. In ba ku yi ba, to kun dai sani ba sai na ci wani abu ba. Saboda haka don Allah ku ci gaba da yin abin da ya kamata. Adalci, a yi adalci a ba wanda ya kamata. Saboda haka ba maganar sayarwa, kuma duk wanda ya sayar na ba jami'an tsaro cewa su kama shi kuma za mu hukunta shi kowane ne. Saboda haka ina godiya, Allah ya saka da alheri. A ƙara yi mana addu'a Allah ya ba mu ikon mu ci gaba da yi muku gaskiya.
muna fatan matsalolin da muke fuskanta na tsaro Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen su, wanda yake da hannu a ciki ubangiji Allah ka san shi, Allah kai mana maganin shi, Allah ka isa mana gare shi. Assalamu alaikum. Distinguished ladies and gentlemen, please put your hands together to His Excellency. Your Excellency, I beg for your permission to take the vote of thanks and the closing prayer before we proceed to commission or flag off the distribution of this gigantic provision for the farmers of Zamfara and beyond. May I therefore invite Permanent Secretary, Ministry of Agriculture, to please come forward and present a welcome address. Okay, vote of thanks. The devil. Farmsec Agric. Okay. Your Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, His Excellency, the Deputy Governor, the Right Honorable Speaker, Zamfara State House of Assembly, the Secretary to the State Government, the Chief of Staff, the Head of Service, Honorable Commissioners here present, Special Advisors here present, Permanent Secretaries, Your Royal Highnesses, Farmers Associations, good afternoon and Assalamu alaikum. On behalf of the Ministry of Agriculture Zamfara State, I would like to particularly convey our deepest appreciation to Your Excellency, Governor Dauda Lawal, for gracing this event and personally flagging off the distribution of fertilizers and other farming inputs and implements for the year 2026 wet season farming. Your Excellency's visionary development and development-oriented leadership has placed agriculture among its 6 key priorities. Over the past 3 years, farmers across the state have immensely benefited from Your Excellency's agriculture and food security programs. Notably, within these years, fertilizers have been distributed for free to the teeming farmers across the state. Despite pockets of attacks by some miscreants, the productive capacity of our farmers is appreciatingly increasing as a result of the interventions by the administration of Your Excellency. It is our fervent hope and prayers that Allah continue to guide and protect Your Excellency and to continue to give you the wisdom to steer the affairs of our dear Zamfara State and take it to higher and higher development pedestals. Equally, we appreciate His Excellency, the Deputy Governor, the Right Honorable Speaker, the Secretary to the State Government, the Chief of Staff, the Head of Service, the Honorable Commissioners, Special Advisors, Your Royal Highnesses, and all our teaming farmers associations, and all other dignitaries for finding time to attend this all-important event. We thank you and wish you safe journey back to your respective destinations. Thank you. Wassalamu alaikum. Thank you, Dr. Lawal Hussein, MNI, the Permanent Secretary, Agric. Da Allah jama'a a saurara aji, kafin in gayyaci mai girma gwamna don Allah kowa ya saurara. In kun lura za ku ga an taso, abin da aka yi a nan jawabai ne kawai aka yi, yanzu ne za a yi abin da ya tara mu nan. Sannan akwai gidajen talabishin kusan guda 5 da ke halba ma duniya abin da ke faruwa nan. Muna son kowa ya koma ya tsaya daga nesa ya kalli abin da zai faru
kuma masu surutu da Allah su saurara. Abinda za a yi idan mai girma gwamna ya tashi daga nan, zai kai wannan bisa wannan red carpet, zai yi kwana ya koma akwai kayan da zai kaddama zai kalla daga nan. Sai kuma can inda za a gabatar da masu karɓa symbolic presentation. Daga ƙarshe za mu koma daga wancan ɓangaren inda chemical suke, a nan ne mai girma gwamna zai yi magana da 'yan jaridu bayan ya kammala, kuma a nan ne za a yi addu'a. Dalilin haka aka jinkirta addu'a sai an gama aikin. Don haka distinguished ladies and gentlemen, like I have said, all we have listened to in this place are speeches that will signal the beginning of what we have come to do here. It is at this moment that His Excellency will take a majestic movement to commission or flag off what we have come here to witness alongside his very close team. We therefore appeal to all and sundry to be very respectful and remain orderly and show some decorum to display our real character as obedient and law-abiding citizens of Zamfara State. On this note, distinguished ladies and gentlemen, I have the singular honor and privilege to invite His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, to commission the 2026 wet season farming inputs and implements and machines. Whatever is the right word to use. I have seen machines, I have seen chemicals, I have seen fertilizer, I have seen seed. So I now invite His Excellency to flag off this program. Your Excellency, sir. A shekara uku aikin da ba iyaka da wuta. Gara gyara zama gwamna gane kaka. Ka da mana umma ubangidan talaka. Mai gidan Allah ne yake tsare ka. A bisa komai shi ne yake ɗaga ka. Ta yankuna sai Allah yake taya ka. Ka aikata sai jama'a suna yaba ka. Ƙididdigar aiki ka wuce iyaka. Saboda kayo ya zarce masaninka. A shekara ɗaya mun girka ayyukanka. A shekara biyu aikinka ba iyaka. A shekara uku ko sai shiru a kanka. Waɗansu na mamakin ina irinka. Ta kake yin aiki cikin jiharka. Ta kake tara kuɗi ka ba talaka. Sannan kana zuba aiki a ƙauyukanka. Testing. Hello, da Allah masu kiɗin nan su saurara mana. Testing. Kai ku kawo mini mobile system. Ku kawo mini mobile system. Testing 1 2. Da Allah ko za ku ɗan testing 1 2. Testing. Ina mobile. Ina mobile. Yes, Prof. Ina mobile. Testing. Testing 1 2. Testing 1 2. Testing 1 2. Testing 1 2. Maka
makaɗa da Allah sai an ɗan saurara mana a nan. A nan gudun saurara za a yi mana don Allah. Kwamishina kawo list. Sannunku. Don Allah makaɗa a saurara mana a nan. Ina list ɗin symbolic presentation. Symbolic. Don Allah masu makaɗa a saurara mana kaɗan. Don Allah makaɗa don Allah a saurara mana. Sai an saurara mana fa. Saurara mana don Allah. Bye bye. Usman, ina Umar Usman, makaɗa ku saurara mana muna kiran sunayen beneficiaries. Umar Usman. Yes. Ali Salisu. Okay, maza ba kawo Listen. Keep going. Keep moving. Tested. Sirajo ina Mike. Tested. Tested.